Puis chauffer d'abord votre four 425 Fahrenheit. Dans un bol, mettez 2 œufs. Assurez-vous de ne pas trop le batter. Une fois l'œuf battu, ajoutez a half tasse de sucre et mélangez. Ajoutez aussi une cuillère à soupe d'extrait de citron et de vanille. Maintenant, nous prenons la ricotta à pâte molle du début et l'ajoutons au mélange. Une fois tous ces ingrédients mélangés, ajoutez du foie supplémentaires. Faites cuire cela pendant environ 25 à 30 minutes. Versez ces mélanges dans le plat de cuisson de votre choix. Une fois timé, laissez-le refroidir. Si dessert est servi frais. This is our little food review. Mukbang. Mukbang. Here's, you just pick it up. Just pick one. Okay. This is our little Yummy. treat. Oh, wait. Ugh. Tastes like a lemon pound cake. Wait, why is it not bad? It's soggy. Wait, I kind of like it. I don't like that. It's like wet. It's actually wet. Like, it's getting stuck in.